Desde 1975, la obesidad ha casi triplicado en todo el mundo. Y en 2016, más de 1,900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos. Y en 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. Y en 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Y en 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad. La obesidad puede prevenirse. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal, IMC, es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros, kilogram per square meter. Y en el caso de los adultos, los define el sobrepeso y la obesidad como se indica a continuación: sobrepeso, IMC igual o superior a 25. Obesidad, IMC igual o superior a 30. El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque puede no corresponder con el mismo nivel de grosura en diferentes personas. Y en el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad. Y en el caso de los niños menores de 5 años, el sobrepeso es el peso para la estatura con más de 2 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS, y la obesidad es el peso para la estatura con más de 3 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Y en el caso de los niños de 5 a 19 años, el sobrepeso y la obesidad se definen de la siguiente manera: el sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS, y la obesidad es mayor que 2 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. A continuación se presentan algunas estimaciones recientes de la OMS a nivel mundial. Y en 2016, más de 1,900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos. Y en 2016, el 39% de los adultos de 18 o más años, un 39% de los hombres y un 40% de las mujeres tenían sobrepeso. Y en general, y en 2016 alrededor del 13% de la población adulta mundial, un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres, eran obesos. Entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de la obesidad se ha casi triplicado. Y en 2016, según las estimaciones, unos 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la obesidad se consideraban antes un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos aumentan en los países de ingresos bajos y medianos, y en particular en los entornos urbanos. Y en África, el número de menores de 5 años con sobrepeso ha aumentado cerca de un 50% desde el año 2000. Y en 2016, cerca de la mitad de los niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad vivían en Asia. Y en 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad.
La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes de 5 a 19 años ha aumentado de forma espectacular, del 4% en 1975 a más del 18% en 2016. Este aumento ha sido similar en ambos sexos, un 18% de niñas y un 19% de niños con sobrepeso en 2016. Mientras que en 1975 había menos de un 1% de niños y adolescentes de 5 a 19 años con obesidad, y en 2016 eran 124 millones, un 6% de los niños y un 8% de los niños. A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad